Ito ka diya mga bata. I'm not taking silang Ronaldo. Wait, ito na silang sa. Oh, sí. No, ito lang dia. Sí. Bakit na Acá vaciar. Sí. Kung nga kita nila sa ito se comment ito sa jibelo fong. Sorry. Okay. Assalamu alaikum. Juma Mubarak to everyone. Be mobe kontro na nyin juma lungo kile bulola. Nina luntamba. Minketa brother Sadio Touré tingameral be alonne. Alka maka moele on Facebook and in other social media outlets also. So nata kacha minna be it's an open line discussion all. Momo yalonko is it called Keno Drong. You can call in and join the show. Be general discussion all keka. So Sadio bismillah. Yo, assalamu alaikum mbading lamoir lalo. Aning molu men bina soñing lamoyla. Al badi malam Sadio Touré nata kal kontor rek ka fal be ko alaman na salsiala ala ka kendan saliti alaman be ma be la jari biñol lungo fanala alama kairo kelam be momo ibe dawoda ninna family be alama alay kairo kembe yo bi nata musala ya kachala ngo purufana nga fintinang nali na kacha demanding because Gambia bi mbetembo mento President Barrow abe manya men na Gambia fombe nga finti nga ko kacha yo topic solve sharing bari nsi time di musala follow ay introduction okay mina topic sol men diamula inshallah musa ngamira Sadio na kacha nyanta tala fanna minna bela flale pour general public se call ke fanali la view fo wolo mu Adama Barola ay diamo min kenum about aning APRC la former councilor milbe KMC ay diamo min kije bari woman kala diamo followed because I ako diamo le no bira alkalol kumandi nun je ya remember kombola alkalol yo bira e kumandi nun aya diamo ke nun jele molya ako nyin complain nun amuta ko okay Adama ba dan na nyinela bara amanna ko nyin dawola Adama na reke moti mi yalon ko koteke abe nyin kun diamo kam baake so ako sila nya warata ay mol sila so ngamuta ko nyantale nga ko nyin diam hormone bunya kan bawo bi atelom bankola president so malon butuite mune soto Adama la diamo to video nyin abita kam viral lem I believe ko video nyin bentela telephone konole fo abe jarra pour nga appeler bar ngalon gambian ko jamale Adama la kuma kan moy ay nim fo exactly yo so wala mu kachati dal Ani ton yo iso nyale Musa ye kumo men po to nyala Gambia B nimme mira 2016 la
me mira 2016 la Gambia no le bata men ka Musa Gambia no le bata men ke men be diaspora ani men be Gambia ye bata men ke pour ka ya jamme masakunda bondije dol la ko dol tiñata je dol la mol fata je dol muskonoma dol konol tiñata je dol la nafulol kasarata je dol ya courant soto je dol la njurol soto je la njuro me alon ko janin saya inabe fala la danaka yo silang nuwol be keta Gambia bi Adama Barrow femman na bula Adama Barrow kono fo ka kansulo kotol kumandi because ntanga mo is a leak video because moment journalist jeje so kanamuru kasi ka kumol fo men ya lonko amanke kuma sotorenti because nako ala diamol kono ko mol be mol profile kanne so ebajela ko maybe mbesi diamuno ngamira the definition, what is the definition of profiling somebody? Yeah, understand. At the same time, Fanang, Adama Kaitan, the Inspector General of Police, lalako profiling keta Gambia la mole lua tinyala, but atol mamo arrest. Because na ko mole profile. Je juma nyol profile amo fo mene profiling fa kamen commandi talks la wolf kuel findi tale wol ya jabi ko nay wo kuma sifal fo koteke wol ba asula kotle silang banko president ite nyanta kana pour ka kairo sabatinde banko ka bare Adama maw kede Adama la nyen diamo kono ay diamo menke Adama e memke wole nyinti ko comme kanda mal fayndi nyoka kanda mal fandi nyoka kwa kumul fo men yalon ko aman soto Musa Gambia Adama be mistake kanne me yatin nan ko Adama be mistake kanne wala nyinti ko Gambia ntol njahasita bakele ni tata mandinka sata wolto ebe surwal tar la sirinjele ebe fulol tar la sirinjele ebe sarakulol tar la sirinjele ebe jolal tar la sirinjele ni tata jola sata wolto ebe mandingol tar la sirinjele ebe fulol tar la sirinjele ebe surwal tar la sirinjele ni tata fula sata oto ebe mandingol jela sirinjele ebe surwal jela sirinjele ebe kan si kotongol fana jela sirinjele. That means ko Gambia is one family. Exactly. So one family system o mimbe Gambia malonko tribe jumalom jumadi because e coming for tenting akumayata bage pour Gambia ankol yalo yo nteni te fele siring ite mu manding kolete ntamu fulole yo barimbe siring anene man na hadama ya tinya never I cool I in fact I in chokile fang exactly because the actual fact is nte felenti bi nteni te nyolong na musoli ye nyolong exactly. Na family le nyolong so I don't know mune atina sign mol kanyin si kumo fan fo Gambia mi alon ko kabrintel dinding nene ma kalamuta exactly. Mojel tambital telia mil man kala sioti nata karangola je jita karamoto ye topoto mbengalo na Gambia fan ni luntan jialia aka privilege min sotal fan la suo kono ko da dingul fan bugo soto exactly you know exactly so Adama e kuma kango mimfo ye kuma kilim fo jawo kuma yata bake journalist nunje birani nyinul be mit ntama journalist jeje wala nan da bi ya sa je lañu observation o kuma ata ntama journalist kilin jeje wala nan da believe ta ko is a leak video video nying a leak tale Adama be sirin ne kuma en fo kuma kanam fo ba fo kan journalist je akoko nsemen diata nyen sa fo no jang bari it is good for us because ay alangani yole itande memmata ay wole itande mimbije memmata kono journalist je barala alam baro media empowerment e ka fo mi Dr. Tal wole video nyim produce so wo Dr. Tal
yala wala yatina video censoring is very important. Ka edit is very important. And do ibe min bondila. Ati amutala ko it was a win-win situation for Adama. Atata akompatinga nyim video bondi because APRC councilor le nata join. But it's sajo mbenye ni kalamin. The timing of the visit of these councilors. Banasal nyati everybody was frustrated. Malo be la song bonda da be kodo bonda. Gambia civil servant olika 1/6 the deal. Nike jo 5,000 you get 10,000. 10,000 the smallest Sergio is 10,000. So ila dimba las fonko manna. So nimo tata bakar baji tate no ka ko nal tata Adama ya alfanal be fen soto la al simoto soto non kala ajala moto di APRC député kotol la ay fonko di la. So alfanal eta ala chance try. So these people are using Adama to elevate themselves. Malo itebe o jela nyari. No, it was plain to see because ite amira ning ayatara nyunu ko itol mo banko nyaton ko lelte nyin kansulol ning Adama be siring Adama be si fatam fansi ko kala Adama be si fatam fansi ko kekan plainly mo kilima fuli kona fay ko hani ngo tuje yalo musa ibe fengo nyini kam mo bulu nyaonya ibe sularin fengo la nyaonya ak important le puru ila hadambadiya ila integrity ikana loss wala hadamadingo ikana loss ila integrity la ya understand ila porea ikana loss ala in as much as ibe sularin le wala nyaonya ekana ta Adama ya ye kala kumandin jelalati ay kumo bari ndang musa ndanga mem mira ning ayatara NPP mol kono mol be jele because Adama ay ako ala kumo longa mira folo ako ni suru akon fo e ko bota Senegal le ako santo suru e ko bota Senegal ni fula kan fo e ko bota Jinele ni jola kan fo e ko bota Casamance so wole nyim tuko Adama asimanne ka kan mo nyawnyang akamanne ka kan la fo ndung man ngol fana tlo bala ko mo la so wole nyinde ko amman nin ko men tofo wolle be o keka ha ndanga understand wala nyama no wala fam ya understand wala so ndanga ko mo nyim understand wala nyama amman nin ko men tofo je wolel be o ko nyin keka so nabe o nyama ndanga mira wo mu mistake ballot no nabe o nyama fana NPP nkolo men ya lon ko man nin ko le muti ebe Adama ya nyanta nyun ko nyi nyanta mira la hakilo la bakale fo kula mu meya lonko fo Adama si nyim politique si mela diam kuntu amanke ko NPP ko damale nyanta nyun ko mira la Adama ya hana e siol minul fo ko ka wolle profile wol fa on nyante mira la le sai ni Adama juma nyanta min follow mira juma lo ni Adama Sadio mbenyi ninka jumalo mni Adama anata nyadile into the political domain pour you explain viewers so le dro Adama moma long musa okay moma Adama long UDP la leadership wolel mutata so mbe at a crossroad so Adama was all the time involved in because kodogo marna available yo abe ning critical decision on at at the forefront so near leader sol muta automatically he's a leader so Adama nata indi pichote ne juma musante ndol bebe jane 2016 before election o be plan la wato men anteni demo flo be ndol moma Adama lon tol kon ante struggle bar fam pour kalo moma Adama lon tol kon so Adama nata ten UDP ko lele Adama samana so ni UDP ko le Adama samana ndum UDP mu patriote sio bele beje man nin ko be jele fulol beje surwal beje sarawulol beje jolal beje sio bele beje ya yo so nabe o nyama man nin kol fana contribute la pour ka carte o fay Adama ani wosi ko tangol be ya understand bari bi Adama fe wo man nin kolu wolel mata jaw balit bari min kafo ko UDP man ni ka kafolo bar sai min ente jahal je UDP ke man ni ka kafol
ika sidol ika bulas I jututa sidol la ite o mandingol de banda manke mandinga sai mune bente bulan la UDP no ni ata ko mandinga ka foro UDP la first deputy biri UDP form 96 fulolo jumale UDP form Asan Musa Camara is part and parcel of it omu fulole so ntenga mirako filindir kumolo munyindi filindir kumolo ni molu pisalta ika kuma jamale yo bari Gambia ite niye manjakolu bondi Gambia nol kono don amanke Gambia ti kote Usain Darboe la kuma kangol long nyindi niye fulolu bondi Gambia kono don amanke Gambia ti kote niye surwal bondi amanke budun sign critical aning coming yo filindo mimbe Gambia ikamutal ko Usain kam mimfo o man tarato bari silan jumale Usain ning wosobe ntaya long well before 1996 de say ngala political career bonige ngala profession jumale Usain Darboe ning tapale ya long monamna moy monana malo jumale nene Usain Darboe la sifatan fansofo monamna ba Usain Darboe ya la karanke surwal le bulu Père Ndiaye ba afama nene mantra PVP afama be PS le no ya understand so Père Ndiaye la patio afama keta député oti wala na Gambian ko min kasi ka fugo Usain ikate mansayala ikate mansayala wo kante jakalle ndema mira Mosa la sate o danka ko mansaka na boje nyin kunyima mimbo ko mansaya Mose o dank bar Usain fama keta député opposition la diamo la wote opposition la diamo la okay opposition la diamo la wote ka foko UDP mu mandinka patiolti womu politiko kumoleti amanke politique diamo doronte plano la fanamu plano me alonko e la fita pour kanyin sidol sabane etol kan ya understand yalo niman plan soto ima agenda soto politiko be wala nyama foye tuku fenna pour ite fana molie lamoy molie bule no yo so e ka wole strategy use e ka foko UDP mu mande ka foleti isaje is opportunity soto ka fulolu surwalu jolalu aninyi si koton pour ka wol sabe fankanna bari Gambia wota work la je it is not going to work there because akoite mul be malako killing Usain Darboe ala musul man kamane very good yeah wo koita mul man fodol fa ya nenjam Ahmed Jite fintita Usain Darboe neng akoy be palasol di kan surwal lela biata Ahmed Jite akaw kayel mol le commande ke dan kodol la because ala kaito ala letaro be mbulujam ay minkinu Ahmad Baye begging Ahmed Ba ko ala bungo fa min Canada because akala pa bile bantanu so ntema ala Ahmed Jite fala step dad no man because nga kalamdo kala dad banta junale ya understand so bara ayo safe ko ala school university fee ala tuition fee akaye some money to spend afamala help quoto baronata bank so saying amantra o joka ngako namang bunjo fa jo iba bondala buntula andala academic career fana abe komata bala sokola ninge so bara ko Ahmed Ba enseigning fono ite damale nte modo danno so bare niatara ko Ahmed Jite kam min foko Usain Darboe munati na obe surwala be palaso dilela so for Ahmed Ba mu mandingole munana te be mandingo because ate lafta mandinka ya doronne fo Gambia bar Usain keta moti ite lefana liye daile jande inim faboli ko Usain Darboe be ambassador palaso be di kan surwala la munana wo buka mandingol hati wo be pour ka mandingol fanal ñorndi Usainu la bar Usainu lota toñal ka Usainu ko ñimu coalition government ni manke UDP government every Gambian have right to be appointed and hani UDP government no every Gambian have right to be appointed so bari yo ke problem odi e koy dunda Usain Darboe ning barote bar wolum bankola kayroti because banko bitaka nyamin bi niata ko Usain Darboe dabe nyindo ko nyin kono adiamo be sialan so nyin si faran fan so min ka votenting pour ka put into context doron baro be fenne nyaton kaya kan afango mam min faham andu I clear evidence already pollution ko group dole beje they are called the talks ako welcome all the profile ikamol bondi round
bar wol fanal ya ñini kay ko laftale video killing da ma bondi video killing ima fay video de kay wrong only killing bondi yentel dembe profiling da dami bar say wala man fintino so president wala kuma kan sifalu it wol muno wot wolmu allegation kensangol lelde wolmu allegation kensangol wala yatinna banko alpha ni tebe sila mol nyaato ebe nyin diamu sifa kala ebe mol ebe tamsol fango use la tamsol meni alonko pro it is not in line with the protocols because ka fomo a talk ndum itamang no evidence soto ko mari because talk molio long angale kawto menna molu men yalon ko ka wuli e katay ka molu lipa e ka molu lipa ka molu forcé ke lipa tilimbali akono pruto len ni dia e tama ndaga wala long al se talk so Adama Barrow man evident killing soto kayitandi mol la ko Ibrahima Diba nala molu ay dokol je bulle ay aje be lori rangoto e be mol lipala e be mol forcela e be la nidial samba kan mol kan wa evidence wotable okay bari nata jere ko wati sotota ye abira birite la mol be tumiro ke kan ay isi la mol ya itandi ko nata ni Ibrahima Diba wolje at one place ko they are highly welcome hence in itella do kuta nyobulu ni wolu tata Ibrahima Diba woli aytandi ko we have nothing to do with you people because ntelu na agentol milbi janka wolle nyininka par nim yo question so be sem fanal nyininka nole in fact wolkew Ibrahima Diba wala effort ni embrace le because ikaji ko things are going smoothly andum am telephone pour molier mol scrutinize so bari ila mol bi jele milka scrutinize and every pool registration center police will be Ibrahima Diba will yo fole because police will be everywhere so ni police will be lorinje Ibrahima Diba will come whole profile what are you sending you come signal like to the police wala akafola ko police olu ni Ibrahima Diba nyol be kulun kilo ngol kono ka Gambian ol profile ke illegal call tamande Gambian but why this for example niyata fanko wala kage why nyimu Adama la consanti when we have a 3 ton of cocaine we have different kind of drugs minul nata Gambia Adama nene buka whole address but he's talking about more on this foreign registration but Musa Adama la problem mo man ko beti Adama man Gambianol sula Gambianol la problem o Adama ma sula yalo ni Adama fa mo doti non fa Musa Ibrahima Diba nyol la nying problem o la nying kata voter registration o kata dal to ka jibe is everything is okay ate fa nyanta se wala le pour ka je ko the democratic process is working. Atenya ndasa Adama ko ako buka kenu ako niaje nyimbe kala sign because of atele democracy sambana Gambia. Ani bara Adama la mu kuma kensan walati. Adama la mu kuma kensan Adama man democracy. Adama Gambia no le democracy samana. Because Gambia no le kafuta nyoma. Jumale Adama lo. Moma Adama lo. Gambia no la kafuta nyoma iko muza yelo adabo nyol muta ye mo jamal lel muta I don't want to name names ye mo jamal lel muta men yalon ko tata NIA sana kaw musino la ko mom fo kunun atondi la fam ye men muta no kalamal revolution sukay dahaba ya understand ibawol mutala wato men no mo Adama lo mo ibawol mutala wato men bol mo Adama fango lo you know ni aje fango Adama fango to kidimata wo musol la involve no wala muto mo wole bata men ke sacrifice o men ke mo le wole feel aji am ndaw aji am seka wol wole sacrifice kay dawol Fatumata Jawara, Fatmata Jawara of all people. She was part of the demonstration. Yeah, the finance sambano. She was part of the struggle. And now anti Jambaro mimu ajinogo injai. So okay, Sadio,
so ni sorry loganda ko mofdane ni adama ko atele demokrasi sama na Gambia wo ko monde tonya but adama fana atele coalition of finance sponsor single handedly for evidential man finti jang ata adama fango la muntal fango la evidential ata adama la fango sita ko ni tata Dawda Karim Touré ni a kumandi ni e kodo ku nyinin karek Karim ni boro kanala e kodo finti nda adila anu fana nga witness do soto mi yalon ko ala lamin cham asita yola onkul nyininga lungo min nebe cross la bara the first day coalition of cross la birin adama ko inata no kan ko dikola munana adama ma foko Finland ko dan so kon cewol chairman Bob Touré wolu Keba Sabali wolu Buba Jaba wolu you can name them Fatsen Sabali wolu aniwo musol mil bebeje adi demba wolu and people like that wolle wo kodo ki kara Mustafa Minte Sedi wolu wolle wo kodo ta ya ki immediately ye mo command pride kodo ta dulado pour ka samba pour ñinule cross but munat na adama buka grateful to people's effort barata kana fi drum pour me ngentele so I don't know why Adama is driven by selfishness Adama mo selfish remolet Adama ke mirata fango ko drone la because Musa mira bang Musa Gambia bi ndola loptanol to borteje ako bala fa warta ne molla mol sasada borteje fenteje ngal mbele nyaaje loptan do la do le finde ni jan jiobe sulenga mo kurantobe laring jiobe sulenga kan you know gabe Gambia kono mbele nyaaje dindingo e moto e dindingo taki moto e dindingo taki 2 weeks ago ya ambulance o commandi bolon kono ya ambulance o commandi moto teje moto tio lafta borla ko moto tio borta la fam a borta le ya police o commandi police ol moto table traffic police ol ni masimma nata ayo dindingo ni yelo ka sika ka koma ka modundane atema adama moto jella babul ay moto di APR sinkola ay moto di ala NPP nkola ene moto be yayla e be munela naman ka musu no molti anin ko di tinya baribe tumi kanade ndamantre tumi kan yani mantre tumi kan etel fongola ila mollel fonka audiol fongo bula forumol kono ila mu tonyaldi ila fana amanke ko tumi ila fana mu tonyaldi ila mollel fonka audiol bula forumol no moy janne birita ta la yankola jang adama ya ngamusu no moyle ako kenindo ka fuko ye layon di la sunkutol musundo audio bula ko yes mimbente bala inyanta wala kele bala nun ya use puruka rajele be nyin sotolal so ni koy kam musol no ma because musole nyim so I mean I think it is bopare le fogol la mol ko musu kilin kale lulu soto ay te le afode you know at the same time Musa nying sifa ya Jammeh as much as I kuja mala ke Gambia mol fa Gambia le ay doko kele ay mo jama fa fananga ay kuja mala ke me alonko naba bonde kanyoto bari this kind of this level of corruption o membe Gambia bi ya Jammeh maka o nyama okay corruption o bi corruption o membe Gambia bi ya Musa itita leyango sansa la eka tala mol tema in this way but for president of nyanta okay malo nimimbe njube kanjang you live in America SABC say Mohamed Jawara and all other people and minulbe England and banku dol kang and in Germany jang nimilbe njube kan lafta kal nyininka alla president Allah bankola president okay England man president so they got a prime minister the president is queen okay but America they got a president okay and say America nila fonko sita Easter for president aka buro sam moli le banka dila bang America ala party surrogates faka okay ba so I would love anybody who lives in America the number is there you can call on WhatsApp pour yo explain mole pour ngalom fo America fanana president woka bengo sanne ni la
Christmas sita or Easter holiday sita tending pour ka foul sang ka di ala party supporters or like Democrat le BJP fo fananka o keleba so muna atina Gambia president ebe eka layo di ilam party dingol because akaka nyina kamako pour ko wol ni la family be sang because yalong ni let's say for example Baro possibility sort of president walam 150,000 aka ko le domotilo so it is clear denita be ko do nyato be domono so as $150,000 bonino la eta lo le an santla akon sulata le an la worth of 150,000 yeah wo ngamimo I lion inside 1,400 because he kai 1,000 sang from Mauritania, I 400 sang Gambia. So he even promote the external people from our country than the internal people in our country. Because if you spend, let's say, 1,000 Sadio cost in outside, munatina mo di amount 1,000 Sadio sang Gambian bulu. 2,000. Ha. Well, because Gambiano leleo kodo diatela. So bari wo molu minulu ya lon ko be dararoto. Etebe mune signal kila wole because wol dol fanal bije ila osaji wa fol ila obeya wa fol ikela molu jo wole la. Ya understand. Ikela karamunto dingol samba karamunto wala ikalo tano jo wol. Bara jututa wala atata ay saji wuli kilin sang Murtani another saji kemenani sang Gambia no the whole Gambia the saji wafla jellebe Gambia yalong Musa mo koropremo abuka banigol ka fa me sibijandi be mo koropremo ba wala nyam akoto men ba koto abukol nafa abukol fonje fo men be jamfare baro fana be wala nyam baro meni yate emiraba ndoni de bele ya jejang muso men ka tabiro ka baro aka da kono wo mari o muso fongo audio nyi mbara wo fongo audio findindile wo fongo baro la fisir wala yafo bar janni bitala woto let's go to Kante Mohammed Kante that police officer mi yalongo ya membay abala justice la kekan atata benga badi mo fe but bring atata to save life and wolo matla primary function state so atata pour ka mola life save min so murola ya je ko badi ngolom ya te fango muta in full uniform ya bula selo kono sa ya interdict ya bay abe searing wede ba joka half salary la o mantra jokan I don't know but abe searing so sign and wole baro bondinu yarambamba kata mabo kotu at wotumo jongla sol ba nyinin kan ate baro fa nata kala mutako biribita kan idunda nin dulal la weli ngaraw ma fa ngamra kenyo siata je moto panta baro be siri moto kono so nyinata foko mbarunga police ol kumani ena moto nyo e ko baro gaje me borga police wala me borga me ka fe police wala ka no it is it because moto nying ko na ngamra tinted glass lo aga kai ko no it's no problem police is about cane work is command they have nothing to do here in rescue la reka moto nying push but Baro was very terrified pour ka wol commanding nunje. So Muhammad, he have seen the effort where minke to save him, but Muhammad ya found a lifeless sacrifice. But Baro man na wojo fenna niatra fanko. I would support Baro on that. Niatra ko Muhammad ye lua ne tiya Gambia lua nyanta kula laga. Para man fenke. So muna pati nanla ibe wandi dingo victimized contending. Andu ate fananka modo le na va dingo le babu. So muna na Baro buka grateful because Baro ka damale ni fonko. Yalong Musa Baro ntenga Baro je nyame. Ntenga Baro muta mosi famenti. Nte disappoint Baro la ko wala
de disappoint ba ta baro la ko la musa emira bambaro bina Senegal lo mem baro be bokkat na Senegal lo mo jël le findi tan Gambia mbelori wesu e kamun ta ko bankole be e kamun ta ko hadama dum ken saw bu ka findi na jinol lel warang da fen dolel ka jahasuma wolu mbelori wesu emira ba musa wolunte ite and any other Gambia hana da mani yalon ko e mantara baro support ka everybody was hopeful. We have a new Gambia. Yeah. Nung wolum bibi lala baro be nyimanya mena moma mira kabe kala mo sifati. In fact, before the coalition, Baro Birika 3 years, Baro go 2 years kanyanta. Yeah. Baro go 2 years kanyanta. In a right and dalako. Nunga mo ikate fangole mol mani ne pruye ala mol mani ne pruye song 3 years wala because ala mol anim menita negotiation or will go 5 years baroko hani ate fangole wol mani ne pruye song 3 years. Thank you very much Sajo. Yening sambana. 3 years, 5 years, 2 years. Ni manke Gambia la force coalition oti. You're not remember it, not. When Ousainou Darboe Mantara prison, Halifa Sallah came up with 3 years. Ousainou Darboe ya itandila ko. Whoever is going to lead the coalition, alinga 5 years diala. Ninga 3 years odi, the problem wala shota. Bari, so 2016. Ousainou Darboe be prison. Mol ka slow Gambia non le kanyim fore ko ha Ousainou be prison ne muna na be coalition ate man kuma soto jabe min fola Ousainou is heading a political party. He has been victimized by a dictator, send him to mile 2 for no reason because he have power, dictatorial powers, not the constitutional powers. Moma kunoje ngamira Gambia mbebe siri na ya jame kala fakela kinti jumale ko ya jame takela kinti jumala fa because he's a dictator mobe sita sabata and wo mol minu ka fo Ousainou Darboe ko e dele nyante delal ngo wolle ka fo nu ka kibaron ki Ousainou ka fa go you are the only person min yalon ko is a fintino to save that country you understand so sign niko 5 years 3 years eko puru ngata wala sai muna tinne man MOU nyin sign Musa nyino kabribe nyin kwale sono nyin kabribe kwale sono nyin kela ibe baro tombonne ba kalaje ye jiko le jeje ko it is all going to abe succeed la ndo a succeed telefon nyin ko ban ndefan man Halifa blame man OJ blame man mo blame man Ousainou Darboe blame man Adama Muso blame nga Adama fangole blame. Okay, nyadi. Ngoy ko it's very simple Musa nim tol ngete select ngete ka nyaton ko ite ko ite mo wasare ngolete business o bebul ila kumol bebe mol bulo kono nganyina document ko wala nganyina anin coalition mol men yata tambindi UDP mol men yata tambindi ngani wala agreement of follow put into consideration nyin dolu wol mu politician o leltani wol sitani wala agreement ya understand nganyina wala follow but men yata fongo tambindi anu wala agreement o menke ngo ko follow diam because wala follow keta jannin MOU bina ani wol Mr. Kinte la first name botan kono wala korda kono Mr. Kinte one Kinte masane Kinte abe political party to abe UDP la Mr. Kinte Kinte Keba Kinte faki lamen wala korda kono kes nyin ka hapunta wala do yenyin discussion ka wala to nyum 5 years ning 3 years wol atani mol men nata tala committee mol ani mol men nata da baro mol wol ko ni nyin dol be ben ya 5 years so nyin ya for 5 years
ata barole fongo tata kata wol manene kaw 5 years o bondi wol bulo kono pour son 3 years pour son 3 years o bar yamira auto baro man fenne plan biraya ko ya tombonne because kunum be keba dola interview la moy kanin camara ba pabi nyimbe banjul fa ansu ndinketa ayafo barola tombondirol be ketanu nyami wo kebalu wol mu keba sobe balle be tentulambe jayla albe mela nyato ni dinno mim man son alfa yala inyante fan korosila le ya lonko e ka sima ya min duwa wande fanambe kala alfa suwo kono kebale di so ni man ne aso itala alfa yala mol man sonne dankulate benna bari baro sadio yemmin fon sonte la kumola le baro jamfantungolo katun ni jamfantungonte aji yamu ndaw yabo aji am seka ni muske ba fulo ni UDP la alfal ni le baro yaindi Gambia baro la video bijan ala audio bijan ako barole fawda nyim fode ako bi fatani coalition obitala ni UDP le tata banko beraw ako birana atiyalo ne koy banko tare with or without the coalition alhamdulillah mo ma fode baro fawda ye nimfo so barsain baro ko kafo ni mu kaf kurmoleti si fatam fansila lum akoy kana banko di wo kafo ite woje nyaadi nte woje nyaamen wala nyinti ko baro ate ala fita ay ke nyaamen na man ke wo nyaama a jarata ay fengo bele la okay baro ate lafta la nyaamen na man ke wo nyaama o jarata ay fengo bele la a jarata ay kango lekan ay jarata ay lahido tinya ara jarata ay kodo use a jarata ay tanin koma silola yala musa mbe kuma kelen fole ese ifana si mira wala nte Sadio Touré nte la ennemi lafta ke mo intelligent remoti yalo ni la ennemi keta mo intelligent remoti amari ke fight le in an intelligent way akalafle ay fen soto ay nyawala ay fen soto ay nyawala la fengo me alon ko ay moto nyemma soto itama moto mu me soto ya understand ay bunyangolo itama bunyangolo ila enemy lam wo ke so hamola ndelafta wo enemy sifala but enemy womu progressive enemy la but enemy me alon ko enemy stupid ro waka muneke wakana ni koma la e tupa murola il faut kono ita jela wo enemy si fala man be ki salam ni enemy do alama mengo soto because wo kan progress minka hamodi la wo enemy very logical wala na ka foko alama tankala jawoma duwa ni ba juwa kala isa juwa ni isa mirani hakilola jawjuma isa for explicit jawjuma ni ko jawo sifa siyata la jawo men keso hamola wo mu jawo kendo bari jawo men ni muro bi nay ko ma be ko farala wala adama baro adama baro mo sifa yalla musa ini mo ya agreement ok ndani de agreement ok sita ni agreement ok nga agreement ke me alonko ndafo ko blem findita jang I was very happy go I have a new friend Musa friend agreement can na bina good business la I'm very happy about it all so ngana business ko ka funyo sa mbe konton dro sambala na musoka fera ben jubela mba tentula bake mba jayla kadum ni aje nte fana mbe hanyira mbe ndabula la Gambia diamoto atebe lorin koma ben fasa kan both day and night baraka yamarle de na advice amatel number 1 advice mbana ba konton na bake mbana ba konton fana ba konton na mbani ndimbaya be konton na kontanta bake mbe konton na salo fana la
Facebook mol ma fo ale namuso ale friend request o kiaide aizadu kanyi sedi algana friend request o kiaide ita hanyila won bari Musa just pour ka kacha tenteng nga dol comment solje jang one Ansu Sonko ako here in France President Macron don't even buy a bread to give out to his people. Obviously. That's obvious. So corruption because conflict of interest level. Mune atinna baro manya na kauke. Wala nyinti ko. Baro UDP ngolelia a select ya select as their flag bearer coalition e carte of fire. Bari Gambia be la president wonam ni tebe PPP ntebe NCP ba ndol be la president mu barole ngan Ansu Sonko be UDP nteni tani Ansu Sonko be mu barole mu ndol be la president obviously so nim baro le amota aya sang Ansu Sonko na la family a intani de la family bari nun tol be la president mu atelde amam fair conflict of interest Sadio ya alqur'ana kulole foja ko banko la hako ni bututo domaje mo million fulale be Gambia it seems ko ye million fulale domo because mo la bututo le beje yenyin kumo min foten is very good nga mol jere be kelo ke ka yaya jame ko because ya le la mol samba maka but say ya botaje 2016 December ya botaje kabrin 2016 fogana bula 2021 ma moy ko yaya mo samba no maka ma moy fanko yaya man boro sammoye kata kenola o manya na Gambian kol karan la banko nyil kan na ko le sunya munana nibra president yala ibuka mo samba no maka adu Gambia buka budget londiye ka foko nyim budget o muy alternative pour ka mo samba maka so where do they get the money mol wala nyanta mol karandila wala nyanta mol karandila basajo foni defan ite for example ite itara Gambia bi Adama Barrow e keno sta adila ay dalasi million kandila akoy tayela bungloje ibe munekala mbani ngala folo ay ni million tango bondi min tola ani dalil jumare yatina ka million tango dinna munatin e badila munatin e be million tango dilana mbani ngala wala because yalon okay ngalong mo jama be bande ba fulal ko ako fole million ta wala man you read my mind mo jama be wala you read my mind mo jama be wala fole ako fole rek because million ta wala man tara lara nyata bari mbo mbe men yalon ko yaw soto ko kono mbe men fole wala nyindi ko ya jamme bi nun to ko do men ka tara juru mara bulu biya tabulu biatabul wotumo SMS kense on re ko do bonde sendra Adama ko do man ke tati eta ke no le tati Musa mol ka wulu e kata do ko le fanike kabni so manda fotulo e boy yeta sangi tannani sangi talulu sangi tawore go do ko kilimo keka yeta fo e fa inamna million mute bulokon eta ye finti rek yeta Gambia ye si because of ila diamo le senata Facebook mo le like president wala ta pour yene la site la ay million tam finti yenye min fote mo wasaringul bijelde because ya remember le COVID kodo virana yalo ye media household ye kodo dila ya di pa modla le bara koy ko Pamud Boja akoy hani ntelni home digital FM ntelte nyin kodo tal ala samba aliya di molu la milia need pour borolo ye soto molu fanali se bawo batabe caring ala di mol bar media household doli amutale so wo media household woli nene ma moy fawé be COVID mo interview about COVID wo media household ker fatu wolbe wala kono fatu network be wala kono ay Africa TV kuno ay Africa TV e fenna bondi Gambia alon Gambia ankol e nyande hakilo tula bag nde ay Africa TV nke kumande the mouthpiece of Barrow
yalo ne mune bon ay Africa TV ya safe ko e ila news iko Senegal Macky Sall corona comme corona restriction ol milbe Senegal this is what they were trying to tell Gambianol pour ka barola ego justifying dide ibake ka wole kama kaita ndiko yes sai Macky Sall nyine why they don't tell Baro that ko now the first COVID problem on Amin Sotojan was Senegal lele asambana na Bangkoka. Now, bao this second wave felantakana close the border. Rather than ikafoko yes Senegal yenye but barofana na ake just simply because of this election year they want to use that propaganda pour kamolu sondo mosunya. Africa TV and we tell you 450 or 420,000 iko wale dila COVID kodo. Mungo ojibe ba. For what? Ojibe ba. Wo COVID kodo mem fana nata. Musa, it's very important ye COVID kodo nyo na kumo. Wo COVID kodo men nata. Fatu Kamara, Fatu Network, anin ITV, anin network dole ya kodo dila. Kerfatu. Ya kodo dila je. Ha. Pamodu amalla fika kodo muta. Amamuta. Amamuta. Ha. In fact, Pamodu, I heard from one of his interviews. Ako journalist doli akole kafa ko ha bari yalo ngi isa tanole. So bari ya Pamodu mutaja. Imamo journalist le ko bala right from fight. No. Akola bi fango jumale ka hani kalo katonya fo. Yalo na institutional nyanta ke bambande nyadi manya na sonna nyi sifala. Because nim president ko kodo di nying institution sifala. Akameng ulu wole nyindiko nin tonya na tata fola ajibe ba birkama sanjo keta last week fonyu week wala fongola beginning for the weekend wala fonyu last weekend eta fonga explain nye ko la muso tata marcel ta nata jio nga nyaay mul jam marcel otole e be tama kan ji noro ngoko na pour kata domoro sang mul kala domoro londe ji noro ngoko nyaay wol beje musa na society manyan na kala wanyama na mol manyan na fon tolu ntolu nka memfo aninka belief men na nka wulu nka balu na mol kambalu ndin katanka kebaya ala hakilo dinna ngata fonga fa na baluo fana bukana na fa in the sense because mune at na ngofo jang musa ite alon babu ne findita bande na manke nying dolominal te siloka meni alon ko addicta dolola mol fode bare normal to babu teng ye finti ye 200 euro diala be nyinen kala muna ne kayinde no atason na fa aman jar fe ye finti band tuwab dino ja ni dinin jama bije ila force money ye min fon doku itarola e buka do mo ka ke souvenir kamabo ni la nte la muso no wawaro adingo na ayaso ko la kanyi nka fo ya dinna pour muneka sa fa ko laba na ba so la ko la ka fa le ko ni nga do moro ga ya fa ko disisol ku na e ku ay 5 euro bonda diala sa wo fanam fam kana wo 5 euro akake tasingel leti jiba kono kodo pour every day na bitala school maybe ay 1 euro la or so ana ita karamo ya understand but Gambia bi ni tata je dinulu ni be dan la sign dinu mbuke dan $5 so ya understand because ya lono ko na fatal ya understand so wolbe mu Gambia la big problem na social living system mbe nyina kan na cultural issues lale andum akumayata bakele pour na day to day life fana na dinul bring into our social system pour ni integrate into that because tuwab duja ni nata jan tuwabol kamune follow for ka fo le ko nyanta integrate lale so that you can be used to their system and culture. But womati na ko itanyante la culture bulala jele ya onoza barin telu jang akambatande baki mbuga ke tubabuti nkombe mbola mo fi yaatu nyimbata wartal ba sajo okay wo topiko nyi wo mu afan sun topiko sa lafta ngana min diam
Benjamin Kala wala yela honest diamo fo kuoto mi yalon ko na brother Lamin Konate mimbe kering anin nuha sisewol e ka program doke Gambianol buka diamu baki. This program is one of the most important program in Gaminke. Gambia la fanko ka dun nyadile munne ka dun Gambia fanko katani sila jumal lela. Barinde ngamira Lamin Konata kungo bambam batale. Any day yo program ogende kungandile. Every day, any time ya program ogende kungandile. Kungandile. Ya understand? So me and Jahal kodi sifa min ka dun Gambia akatinya nga moy ko supplementary budget Mambure is prepared pour ka ki député bon. Now we are in July, August, September, October, November and December, almost in 5 months some of a ban and Mambure Njai at the beginning of the year I item the Atebe Sulala Gambia found domestic borrowing at the Sulala only 3 billion level. But in Ajeko up to this July, 11 billion. So from 3 to 11, saying 8 billion or Lafata or Trioka. And he's asking again 1.8 billion. Priya Diara at this election year. Itebe Munafolela Tundo Moli, la Dipitoli. Ntebe Memfole. Wolie ani mbeme mfala momo kalamoy ndum isi ilamoya ni hakilola wala nyinti ko mbe ngam fanjibe ntela korda kono ninka keme bondije nka bondi dalilo men kama wala nyinti pour nadimbali e balu wo kemo nyin ngaje ko nadimbalu nim nata wato wate nketara konkola katarela wala nyinte ko kemo nyin aman spend na spend ta pana aman spend dala dimbal kunto so Gambia fanabe wala nyama na parliamentarian oluntol lengi kije nye kije mun dalil la kama Gambia pour ye represent e ber represent la mun la pour na balunya akatani silolu menna etolia jibe ntolie because ntol mo beti tano sino la je etolia nyanta ka jibe ntolie muna mun dolla baluwote wala nim fano kata ye domoro provide la dimbale ni sasata ye samba loptan ni la tata la karambu do ye karambu e soto alama fangola me alon ko dinol vidano karambu do le yana eta kaira kono yana kaira kono ni la fa tala sato membe dala ye transportation soto ye silo soto ibitano ni damento ni sasata loptano le taraje meni alon ko ebe boro provide la so ngam fanyinin ka nyim basic things wala fo mbe ngam fanyinin ka wala nganna parliamentarian wala nyinin ka wala fo be sodo kanto lama fa wala la ba sai yenye min fota kuma ya ba emina ngana mampa ning ayatara wa mantra soto kan ntolla wajibo len ka parliamentarian no fa invite because ndolanga akaje ka invite na community level ya invite ya na fae ko he ndolla nyin tundo kan baro kata jela sanjilul sila kilimanda da nyin tundo la loptani kilimanda da nyin tundo la karambun kilimanda da nyin tundo la loptanol equipmentol min beje kototale nimol sasa ta jawi te mo operate no la je ite mo admit no la borte loptanol kon ndum nka namo le jo sila mansaka ndalka namo men jo mansaka o kanyadi le ndunga moy ko baro fongo ko dalo mansa manka mankunda nun korda mu o korda nyi million nanka munnem bar to la jamma fang hani loptani killing teje isi boro soto no dame amanke ko ika wulle rek ya baro against hani na on parliamentarian olo
hana ata UDP kollelmo nyanta ka preso le ka yakodol. I think they are contribution factor on Barola mess. They are solely responsible. Because ngaje janne deputy ka several times Kamamburenjai invite Akason Natal. Kate dankuya. But now supplementary organized. Yalne deputy dol kamuna. I was so disappointed. Iko Mamburenjai ning supplementary yalon development olom sila doku olom so ning kombe o reject la wo tundo molbe kamfala. You have your reasons munati netebe o reject la. I'll tell you kodo di Mamburenjai several times aka kodo nyimta ka be misuse aka atika ka di barola ika use adiate nyami nga fa nga divide on kayko falma 100 million di nu jang barola alko pro ibe musole empower musu kafol nim fonko ngayko sidia jata fon sita national assembly ako nyin kodo de ni ko ba politicize la they will come back to the National Assembly and Nkube Bolaje. But for Sidia Jata was always campaign Cambarole. So Ninti Pito Nyante Yale Yelela Niano, whether there is a threshold or simple majority. But Italy and the Gambian Logon Telbe Gambel defend can, not Mamburenjala ni mess. But Ikafu ha Yale Yanta Silomindo Kula Kiam, Nimman Songala, Wolbe Kamfala. Kiam Kolia understand ko Mamburenjai is a thief. Yeah, understand. 5 months before election, na kian silo dokula. Ibal tel neneka. So I left ko ngam billion di wala, ninga o billion di wala, ngawre fo di video de nkay ko, ninga nyin kodo di nyin. I'll tell for la consequence. Abinala jela alla molta albetula wurla alba fala benna carte o le sankan. Ya tete fawle kodo tike ya diala. Wo kodo manta use. Ngomusa aka ke nyame mukaka wala nyama. Because yalong Mamburenjai Jumala employ. Baro Jumala keji. Gambiano. Yo. So nung itol be Gambiano leleje. Nung itol la ka loi dada. Enta fo itol la ka loi na dada ta photo lié la signature ka ba. Yo. So na be onyama. Ning kodiba kata ko be fintla Gambia be dun na Gambia e kuto. Photo lié fel lonje. So ni a million dintele ye million tan dintele iko nyoko tani sila kare dada and we be contract of found become na mela diamku Hadim Gay Banjul project be mimbu minko about pre-finance ye nyin contract of financial ya di wala who is a 100% supporter of Barrow Hadim Gay so ye kiam project ko di wala nko intella dipito billah wala na fa tela e manyen man na fa le soto no matter Jumala Beji, Ibana found a faso, and new supplementary. Mbafokanya, they will give the money to these people. Ndialo Musa mendimina from water, mendimina from warata, mendimina from warata. Brother ABC say, Namira Esa, Mobe Jantale, Diamula Dipitole, Ali call, Ali engage in Kumola, Ali Lamo Bemin Folali. What Ali Safe email on Ali engage? No, it's an email they will not even reply them. Yalon Gambia. We need to be very much careful. Yalo mol felentija. Kurin kuba GoFundMe alnge mako. GoFundMe GoFundMe wato nike kole kila telefono tale. But when the need arise ko Gambia bela concern mumindi ni call. Many of them would not take your call. If you get a call ta. But ni surata voter sol la wato minadro. Wo hani suto dutala ni call they take their call. But in situation sifa we caring. Italian public outcry le juvela. Mambure is not somebody trustworthy. Mune batinan la Mambure be nyim budget o sambala na itele. Mambure nyi la mindset lon. Andu Mambure finance ministry damma. Over 30-something million Mambure be sulari wolela. Finance ministry. Nko eko ndel sulata nyi supplementary min ya sambana. Imaja ay munefo ako supplementary nyi ay revising court ko telbe need la kodomine yo fanandundi je Mambure is a criminal I need la mindset I don't know these people nil man smart ni air condition National Assembly nil ka jinkole they don't even know what to do we have to be very much careful next time the National Assembly members jumal le choose la and we have janimbe choose la be kalindla le when you are a Christian e Bible o muta ko be do ko kala Gambia le National Assembly mi alon ko ka $10,000 di tele ka fete ko carte of president
National Assembly. This is an international disgrace for our country. Wala tinna barobe intinyaro men belate. Ntol fongola National Assembly mo. Kawale foye tella mu contributor solti itella be baro bulaka nyinna because imela role for understand ni malom tonyalom National Assembly members will be manke lawyer. E be manke economy solti. Ya understand? But ningin situation si falna al economy solti nyininka. Ya understand? Taye loyal nyininka. Bari buka okede. Sain fele disaster lebe Gambia. Stormy tinyar balki. Bari maja mawoke in the budget. Andu mobe alonko niatra ko fang inyanta nyin budget o fang be cancel lale nyin storm ko nyin ye emergency budget o allocate woliye neo allocate. Let them not give it to this government. Let them not give it to the National Disaster Council or whatsoever. It cannot be. Let them form a committee. Committee eta soveke yalong damages minketa mulle nyanta kake wo committee nyin ye mol subcontract committee nyin faw kata e ka kol nyin inspect ya control. Let them not give money to these thieves ñil be mu songol le so ñi National Assembly mol ni ñil milliard ni tata bañun rek mbarata minister ya wala permanent secretary bila nkontela isanso ma isanso ay coupon ci ka adila wala ne bu ke scrutinize this Gambia we have the most useless National Assembly in the whole world. I'm telling you, sorry for this language anyway. It's very painful. But mbeka barole blame. But the National Assembly dabe nyiko kono bakele. Lota esala nying message leri la bar message nyum pelata. Sorry. No. Bari Musa. Yeah. Na National Assembly member sol Gambianol. Alimbenga hakilot. Mon bella moy kanjang. Please. Dani rolam. Momo bella moy kanjang emba mari be Facebook. Nying bilo nyimeng ilafta sambala nang. Alin kana songala. Because COVID kodo natale COVID kodo baro e kodo nyin karakelo ay journalist ol domandindi yo kodo nyin karakelo be mute bina kala campagne na sadio munya musa len min la e bina kala campagne na wota bayla e bina mu nekela e bina carte keso lel sanna e bina mo la fi tol tinyala ni any 1.2 billion of anadila 1.82 billion dollars if anadila before the election wala nyindi ko ye opportunity di barola e kay ko carte ke so sansalala ye ko do men ta pour covid ko pour ka Gambia e ali mira ga barola ko la ba mo jelle la fangol kasarata ñim fonyo ñim storm men kada mo jelle la fangol kasar ama balo fa fang ko wo covid phone membe je wo ko do ñu aba ma boribul ama balo fa fang pour ko findi ko mari ñol makoy son do la National Assembly ñol molu wala mina murlay be allow la ka foko in the name of Sila Dada pour ko sign e kana hani fen sign ning ala ndema election o kata December Mansakunda kuto bina jele inshallah fabe kala baro fabe alama ala en tankay ke baro la Mansakunda na kata baro la Mansakunda alama emunya rek alaman tankalama barna kata baro la Mansakunda na National Assembly molu isafu ko aha Gambia no lafta wolela lafta baro wolela alanga sign ngadiala ha bar bibi lala di ñu fonko calendar year new calendar year alanga sign ngadiala bar bibi lala mbe tembo mento Gambia no loptano to borteje atondi la fang silol bebe tiñarenne ni findita ibukatano dulato sama kono ibukatano dulato ni findita silol bebe tiñaren na muskono mal be fala loptano to Musa muskono ma jelle fata ni loptano mbali chamba postare muskono ma jelle fata loptano to fontol Gambia mbala buka fanna mole ba x-ray cardiole itara scanning like cardiole scanning dolby you pay $2,000 poor Gambian people $2,000 fambala buka fanna mole ba so wo kodo nying itol be ni ikeni la dimba Gambia
nte Adama Barrow ala muso tita loptan gam ba RVH na ala muso sasata itita loptan ni kuram ba soto itita jede adingol tita je bari tol membe Gambia anin tol membe lamoro la na badingol men be je wol bita loptano tol so alim be nga wuli ngana mol ma koy ninna parliamentarian ol ye diam ani ngay call ni ngay la telephone number soto ngay call you know ngay call ngalon ko dol beje wala parliamentarian ol wolu baro wol sanne aman jara ko wol call nga carte fawre bat wolé bar mani ya lon ko be UDP na mol le wolta ali ngay engage ali ni ye diam ha niano député bungo be ya foko non tel be kodo dia barolale bare molu miye bankoje because Gambia la député bungo is very divisive itelu I mantra je to defend our constitution ibije rivalry la andum nyimu député ya they like to be called honorable is the most abusive language in Gambia now Dusano is honorable Sekumbal honorable Siaka Jat honorable Henry Gomez honorable this honorable word of honor a honorable man is a noble man with integrity and ethics where are the integrities and ethics on these people yena bo sa minun fawlo ko itello munna honorable parliamentarian oluti yalo janibe integrity fa sot lay kabaluno halalo la mil fango ko munna honorable parliamentarian oluti kabalu halalo la folo isina integrity kumo bare momem buka baluno a halalo la womari te integrity soto nola no mari te kenola honorable te musa mome alon ka buka balua halalo aka corruption ola ke aka wuli ala fo ay suñaro ke ay suñaro danta dame ngay madi Cissé anin Latrikunda o Ronawe député Sekou Maro Madi Cissé Kaiko you brought to me $10,000 2 times ko purunga baro le kadi mol Madi ka hani science ni adi namba tara mantala la baroka Madi la man correct bari me yente dimi ko nyum fankon wala nyinti ko Madi manyan kodo tala Madi manyan naka kodo aye expose akana kodo nyinta because yalo ninko mbenna society dadala nyanta ka tonya fonyoe hana azra tonya nyimbete fangola koto Madi manyana ka kodo député o fo jamani jam wo député si bongo no policeol mante no ka ya arrest la policeol ba investigate la for corruption yeah ngaji janne green party la député do beje policeol ya stop balin because ya suspect ko aka fennema ya ibri ya stop ya kunsunyota akunsunyo ikay ko ni lata ko ebuka fenta ikunsunyo di mol ya kunsunyota ya kunsunyo samba laboto ya final kaka cocaine mane tatala moto saje cocaine taraje barenteli ya ko immunity constitutional immunity for nilma immunity so ngo chahano la yalong Africa. No, let me not talk about Africa. There are serious governments in Africa. Let me talk about Gambia. I will limit my talks on Gambia. Until Gambia dingul fangol until na horomo jubabe to abunyan be jutu na yamin fango kon because he come from mole you from a very corrupt country. Very poor and corrupt. Al portale bo pare la mol corrupt tale opin so ndenga min fo député la ko ndenga itandala la ko I don't care whether ni me fan explain no why you reject this ye can sotole kasi député bungoto ka itandiko ndenga nyin bilo nyin supplementary nga reject dalilo minka lafita le tonya silo e sotokia bar kiyan ko mbali nyin kala
nga nyine di ni mansa kundala wo kodole la fital sulata ye wala explain mo le folo warang ya fo isa fo no mambure njayen ko isa fo no yala Musa ko ya ka nyamen wala katinyaro samana isa fo no mambure njayen ko supplementary budget o nsa sign no la ngadila biloni bari date nyi ba falin nale e ba kala February 2022 mba niyo the date ni samala mba nsa fale because o wato lafta lonnale before that lafta time sotolale before that kodo nyimbe spend na nyamen alia be breakdown ngalong kodo nyimbe spend na nyamen alia be breakdown bari ko document kalantam furi na samana mbe do menyi sila carte de dala mbe nyim fenke carte de dala mbe fenke carte de dala baro e bere jelle la sila jelle de data ay bere jelle la abe bere la do na kabra sita ji ay sila jelle de data so do la mol be ko do dile ka ko do di nim fano kata e ka ko do fango di e ka o minister commande prana explain ke banga kana alkana fo mole ko ha yalo e ka kana development no leke ni nga wo reject wo mol be kam falal altenta explain na wo mole mun dalila yatina alta dila because nali adiale ta do kula ibe kodo nyin na domola so mbembatulale ni mbota nyin election wato kono man sakunda na ranga kodo chika nga diwola aina ya do bopare Musa period Musa nte men kan jahal mune kole ya ka explain ni me found ni ma fono ni man time di la National Assembly registration bi jele command for an interview ye kibaro foje ye dia muje dalilo mi yatine ete wo reject Segumaro lota janne nyinka ko ka kodo le dindala Akamuna for where is the evidence? Where is the evidence? So see them, and they were calling them honorable. These two honorables. They were Gambians were calling them honorable. Madi did wrong. Seku did wrong. Seku Okaiwo is a crime. Seku Yamanka is a crime. Is a crime. But Madi Fanam commit a crime. Yeah, because accepting a bribery is a crime. It's a crime. And Madi is a lawmaker. Yeah, but yeah. Wala Madi is a lawmaker. Lafta point ngena fola ita mu lawmaker ita ka luatinya no albebe sirine atol lawmaker fulo albebe sirine albebe luatinya Musa bari ndai point kinembe je alankana nyina wo fana Gambianol e nyanta lon nala ko julo niata e nyanta ka jo ñing kodolu men be ka taate julol la ñing kodolu men be ka taate julol la num julolu nintol ma jo ndingol ba jola so ndol kam fan comme ndol kan dingol lel wafi nge wafi mo doluma because nite nte don to million kilen abe safere mbuko kon ndani da be tata mantra balure that does not mean that ko itala julo tantala nda dingolu wala la responsibility mu pour que de dingol jowo ko dola because ite dingol yete ketale nda fana dingol yen ketale ndu yen ketale not only na soto keta na julo fana ya keta because ndingol la ni en keta rek yen na julo fana keta Gambia nyanta wolon na ko nini government botaje ye julo jul tuje government do la responsibility lam pour ko julo jo wala tane katilimbaliya wala tane katilimbaliya mbar wole fana ya tinna nyanta na parliamentarianol enjegla very good mol kana kamfa mol ye kumandi. Let everybody, let every single Gambian who have the opportunity call your parliamentarian, try to know their view. But aside, the more parliamentarians will change. It will a direction change that. But when they go to the National Assembly, they are going to accept everything. Mamburenja is demanding 1.8 billion. Mamburenja man sula wala de. Mamburenja man sula wala de. Mamburenjai sulata maybe 1 billion mela. Ibe jela, ibe ba for okay sign. Nyimfonko we will cut maybe
3 million. Mambure Njie will be laughing and celebrating. Because Akawola Kela, he knows their mindset. Wala yatina kafu e kau yi. Wala yatina kafu e kau yi. Woke dimi. Mba fola yele kau yi. Ntelle ngafo. Mambure ka wala fali. Because imagine alta the National Assembly. Alka paranoide. Albuka fenkeno. Mambure ka downplay. Aka nasulata 10 million la. Mambure will write 16 million. So ni akuntu it'll be 13 million. That 3 million is a bonus for Mambure Njie. Mambure yo kela manke kilinta manke fulati. Ikanasi ka fo moleko. No. It's just crazy. It's just crazy. Abalafa warta. But well, program danna janne it's almost to 5. Kacha ngalong. I'm very sorry ni model ya feel ko we are tiring some people, but amanke wote nteni madi sise bebe party killing ya understand. No, you have to tell the truth. Tonya nyine keta jang birim mansa sumare nata UDP. Mansa is a criminal involved in diplomatic passport saga. Hadi dem by Facebook okay. Birim hadi dem by Facebook okay. People were sending in various opinions. Nko hadiko no ntelu we will welcome him, but I criminally minke anyantata la kitiola. And this is what I support. Ndefana nga support. So more after divisive, but at the end UDP mutonya patiol. UDP nkoli ajeko coming to the party, that is his right. But a criminal issue until man haji soto let him go to court. No, yala musana man kawnyama. Yes. Woton mbe kelo menda nafata. UDP man sakunda famo. So mbe daniro men kala. Anim belahi do mendila wala ngente ko me fight ka UDP e B bare mboka fight UDP e nyin kama ko to enrich themselves man nin ko lemuti mboka fight e nyin kama ko Usain Dabo mo man nin ko leti mboka fight e nyin kama ko lafta wata to la bayna Gambia hani waran kana jul jolla hani ntol ka fight UDP e nyina kama ko na mo la balu nyaay funny the red white blue white green mbe Gambia mbe la balu nyaay fa Sadio janimbe close la we are anticipating ko inshallah UDP man sakunda la bina in this damage system rotten system in the country yalo ya Jamaica folo nungo mbe banko rule la a billion years yeah, who will live on this world for billion years? Nobody. But I alone system into you. How many ghost workers were in the system? It's a ban. Amadou Sane nata ye vehicle policy dundi. Baroya muta fight garbage. Jane commission nata baroya muta fight garbage. CRC itata dunia dula beto. Kamolu nyininka. Nyatanku dokulale 116 million spent. Baroya fight garbage. TRRC. Aferenti baro abe APRC molu minulu ya lonko Rambo Jata wolu ipareta kataw ka APRC kolu nene ke yoronani nan ke natina wolbina min famale malong. Look, Yankuba Toure, Jumala ya soron, Luala ya soron. Yankuba Toure atata TRRC le ako immunity le bate bulu. That immunity AFPRC itelle wodi nyola. Ya understand? So sign niye Yankuba tata TRRC akate diamula. One thing te kanyim fo model. Nko Yankuba la diam balia. Amanke ko immunity tile. Because amalla fi Al-Quran o mutala aina faniafo. Like Edward Wole Minke. Yankuba jede nga respect back asilata Al-Quran wala. Nyine a balandi. Barate o fola moede. So niye Yankuba samba court. Court ye Yankuba sentence. Eko life imprisonment and by hanging. Wo hanging mu jojo la expressionality to show sympathy that ko e korofa nyami. It was so sorrowful because you koro lipale ko beon yafa. Ya understand? So sign the court of Fongo, Supreme Court Bejel, and they're going to appeal the court. So I'm going to APRC left Fintile Quaker demonstrate because Barrow is behind them. In left Minkela Wolom Yintiko, still Molben Telebule, Ben Komale, we want to show you our crowd.
So if Beninke can indirectly kafuko, he cannot demonstrate Yankuba. Yankuba is not part of APRC. Yankuba is not part of APRC. Yeah, jame Yankuba by the APRC. But Rambo Sita Janne, ikala ignorance faulo woleto. Rambo Sita Janna ko de Jojolu ako UDP lo. Ako UDP le Yankuba sorontende. Ako sa ni UDP Sita. Moli amira UDP be munekela Kenkela. Nina. And I didn't get on the Facebook, but he's calling on Facebook. Yeah. So you go sign. Lamin Jaju, the number is there. If you want to call, see the number at the headline you call. But even call can be program or handy minto. How can I pick that? So yeah. So APRC la nyimfinto be ikata itandi barol lako nga fuele kom nibela la nyokane. You see our crowd. Ala fo barol kom. There is life after presidency. There is life after presidency. Baro kanan na bankola lualu tinya. Let Baro respect himself. He is a president. Baro manke ordinary person. Anyanta mi understand la ko. There are presidents minul nata itata. Anu ate fanang agitala le. Hello Musa, okay, time o jump for bari. Let me say this. Let me say this. Ni yayang kubala ko mo mate. Constitutional immunity men Yankubaya invoke. Ko tolio wala soto wala na. Ndama jeli ninko comme asila tala ka arko ano takede. Ndanga jela ko ye loi tinyale ye koro fa because songa explain more le munen constitutional immunity. Itolio koro fa kabriya koro fa ya lonko we have committed a crime. So no more crime committed anyata tala kitio la loi nyanta ka soro. So bari etoltita kasoto because itol be ruling na. So ye mire koko bari sila nintol bota ruling na mo do na taje comme bi membe kere. Muna bekela nimma loi nyum falling itata ye constitutional nyum falling. So kabri Yankuba ka te constitutional immunity le invoke wo problem on Minister of Justice ya samba Supreme Court. Supreme Court ko it allow immunity nyum fanga it was illegal because nita tarla game o play kanga loi landi during the course of the game because it along ko is ndanga 3 goal score it among goal score e ko hani I am going to change the rules. Yeah, rules all mo pal itolbe wala Yankuba be wala ko wala duntita. APRC presently Tadula table. Killing ya Jammeh is not on the ballot at all election on. Itolbe la free ya as their supreme leader. War is plain. It will be very interesting for me to see who is going to be their flag bearer. Nimbaro kata APRC la flag bearer. For me, APRC is a dead party. It's simple as ABC. Because APRC la warata NPP. Ni APRC mo ila support us all for more long. For Santa Balo kata the flag bearer because it only conditional landi conditional many along ko baro. But Musa, it doesn't believe Talako. APRC law conditional, Barobe will feel fulfilled. But Sad, let me ask you honestly. Agreement. It in Barobe, woman agreement si fakela dunia kono. Ite be mimira la paba kela. Ate hani killing kela. So for yamira ko APRC koldu, it came in Giola ni ton lava. So what are you APRC kolu mantra ni ko koma. Milba ko koma wolbela baluwo bawo mo furo lo muti Rambo Jata wo mo dasaringo Rambo Jata mina ala kumandingu foleye mune Rambo si APRC. Let me tell you. Rambo aka tourist discovery bosol le babuluno akata excursion la aka tourisol samba Senegal. You understand? So Rambo na la molbe cross la ikalonne
aka kodo soto no woto baake bosol le babul no ni ka tori sol samba no Sénégal ni ani ya jamme dunta ñola ye rambo la wala muta ya be close ye rambo muta ya sorom ya bute ya samba fo bolongol kono police ye rambo butele foni ni jongla sol tata fo ni atra sirim police sol febe atal ika bane ka busa rambo hanibi wala ka traumatize ayamuta ko still Yaya Jammeh will do that to him so akanyin kulu balya diamo min beke akaka bula Usain Dabo Usain nebe Rambo dangul Usain was saving Rambo Usain Dabo le Rambo nyinin fo yaje tombi ba fala but let them insult Usain ye momin be nyinya bi wolle kaneng let them continue kaneng Usain ye wolle fo akomo kana hani joyla ya on sa bi wo Rambo le tata si ay listo da abe femo be foka ako UDP le nyin soro UDP le TRRC lo UDP auto to nyala mu UDP ti Munana Rambo is so paranoid about UDP because Rambo monna kulungo ba bulu janne Gambia dingul la kulungo wo kodo le kulungo le atata janne jane commission amam fem foje so wo recommendation mo malo jane commission e mune safeje Adama Barrow e asimuta alwaka bi wo Rambo le be wine and dine kam Dudu Jah min kasi jang gis aka Adama Barrow la government criticize bi wala sita ko Adama tuje wala fisiara bari nga moto la jaabulu atana la yo so where is the credibility of the Dudu Jah Sadio nga nyin danjang mbe mol tentulam be jayla mbe nyin programme o danna jang ba fala mole kala baraka bake for looking David Kroma master I believe ko principal Amide High School ngamira wolom be controna bake my regards to you. Yes, we will be ready. Unfortunately, we cannot vote, but we will advocate people to go out massively and vote. Yes, we will definitely do that. Albe kontong Fatu Jawane nge kontong Mfansu Fati nge kontong Bake nge kontong Fanta Bilal Musa, that is true. Talk brother, very sad. Okay. Nka mbe program mba repeat la barbi mbeda na janne because secular Kenya bari Gambia alinga kuka na banko nga kuka na banko nga kontong Suleiman Ba nse molo hakilo fanam bulandi koteke yela député ol kumandi ye engage kuluo kan na alfallo muiti alinge engage tumando isa foeno ya understand maybe presso be lari kamba kele but for them to understand bankola interest more to reject itabe reject la in totality but ibe rejectional mil kela they have to be careful this road project inyanta o reject la and inyanta min fanan kela wolom nyindi ko ya make soko nyin disaster min keta Gambia tente nyin storm tinyaro min ya make soko emergency fund allocate wole important defan wole ma ko so Adama Barrow kana fendia ikana fendi Adama Barrow ikana fendi ala man sakundar ibe sunyar dolingole lakan albe aje janne la mol tata jang nyamina yeminke ker jagana lomba fu ker jagara romba malo kate keso ka sang kodo kate o sanje ye fogol sanje wala tinna Barrow fon ka foko ni ada sata 2 months mbalo na le jumala be win because kodo la babula ala tamo la kate keso san thank you sir alkana adam ala baraka mbe nyinda na janne to I said goodbye to everybody and Juma Mubarak. Thank you.